Hello my dear students, hope you are all fine, and today we are going to discuss about nuclear fission. So nuclear fission, it was found out in the year 1938 by the German scientists Otto Hahn and Strassmann, that when the uranium nucleus is bombarded with a slowly moving neutron, uranium-235 become unstable. So whenever a nucleus become unstable, it will be decayed, right? So what is happening? It will become it is unstable, and that uranium neutron, that is uranium nucleus, what happens? It breaks up into two smaller nuclei. Okay, so this process of breaking up of the uranium nucleus into two smaller nuclei. So when this breaking happens, there is an enormous amount of energy releases there. Okay, so the magnitude of the energy released is not comparable with the chemical reactions. Okay, such an amount of energy is released. Okay, so that process we are calling it as nuclear fission. So uranium undergoes many types of nuclear fission. So here we are going to discuss about a common fission reaction. See, this is a neutron, okay, slowly moving neutron. So when it hits with uranium-235, what happens? Let us see. So it is splitting into two daughter nuclei. Okay, you can see there are two daughter nuclei, and there is three neutrons. Okay, you can see three neutrons, these three. Okay, these are the three neutrons. Okay, two daughter nuclei and three neutrons are there. So by this way the fission reaction happens, and also there will be enormous amount of energy releases also there. Okay, there is enormous amount of energy releases also there. Clear? So whenever a neutron bombarded with the uranium nucleus, it is splitting into two daughter nuclei and three neutrons are released. Okay, neutron, it combines with uranium-235, it becomes unstable. After that, it is splitting into two daughter nuclei and three neutrons by releasing enormous amount of energy. Okay, by releasing enormous amount of energy. For example, you can see here we have taken uranium-235. Okay, here 235, when combines with a neutron, see the equation, it is converted into barium, krypton and three neutrons with enormous amount of energy. இவ்வளோவா மாறுது. டாட்டர் நியூக்ளியர் பேரியம் அண்ட் கிரிப்டான், அப்புறம் நியூட்ரான்ஸ் 3 இருக்குது, அது கூடவே எனர்ஜியும் ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகே, here you can see when one neutron, so here you can see when one neutron combines with uranium-235, it becomes radioactive and split into two daughter cells and three neutrons. Okay, so when this fission undergoes this fission, energy release might be small. Okay, but from each fission reaction, what happens? These three neutrons can cause further fission. ஓகே, இந்த 3 நியூட்ரான்ஸும் என்ன பண்ணுன்னா, இது போய் ஒரு யுரேனியமை ஹிட் பண்ணும், இது போய் ஒன்றை ஹிட் பண்ணும், இது போய் ஒன்றை ஹிட் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி இது ஹிட் பண்ணிச்சுன்னா இதுலேருந்து இன்னும் 3 நியூட்ரான்ஸ் வரும் இல்லையா, இதுலேருந்து இன்னும் 3 வரும், இதுலேருந்து இன்னும் 3 வரும். இந்த மாதிரி what happens, it will become 9 neutrons. Okay, it will become 3 plus 3 plus 3, 9 neutrons. Likewise, the process will be going on. Okay, so in the first step it is 3 neutrons, in the second step it will be 9, third step it will be 27, and it will be going on. Okay, let us see how this going. Again it is splitting into 3, 3 and 3. Okay, again it is splitting into here 3, 3, 3, totally 9 neutrons. Okay, so this is what actually happens. Okay, one neutron, see the process here. Actually what is happening, this likewise it will be going on, and what happens? So in the first step, okay, in the first step you are getting 3 neutrons, in the second step you are getting 9 neutrons, and in the third step these 9 will hit. ஓகே, இந்த 9ம் போயிட்டு இன்னும் 3 ஒன்றுனையாக ஹிட் பண்ணும் இல்லையா. ஸோ another 27.
அது 27 கிடைக்கும். இந்த மாதிரி it will be these 9 neutrons initiate fusion in another 20. இந்த 9 நியூட்ரான் போய் 27 யுரேனியமை ஹிட் பண்ணி அப்புறம் இன்னொரு நிறைய நியூட்ரான்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இந்த ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ we call this process as chain process அப்படின்னு சொல்கிறோம், or chain reaction. This reaction we are calling it as chain reaction. Okay, so this chain reaction goes on in geometric progression. So there are two kinds of chain reaction. One is uncontrolled chain reaction and the other one is controlled chain reaction. One is uncontrolled and the other one is controlled. Uncontrolled means இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, முதல்ல 3 நியூட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு, இந்த 3 போய் 3 யுரேனியமை ஹிட் பண்ணி நமக்கு 9 நியூட்ரான்ஸ் வந்துச்சு. இந்த 9 நியூட்ரான்ஸ் 9 யுரேனியமை ஹிட் பண்ணி அந்த 9லேருந்து 3 வரும் இல்லையா, 9 யுரேனியமை போய் ஹிட் பண்ணும், அந்த 9லேருந்து 3 வரும். ஸோ 27. ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்படி போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலி என்ன ஆகும் அப்படின்னா, you have, for example, for chain reaction is atom bomb. Okay, so what happens to atom bomb? It is an uncontrolled chain reaction. So atom bomb produce massive destruction on mankind. Okay, in the World War II we have studied there is such a destruction. Even now the people who are living have side effects because of this. Okay, so it is possible to calculate the energy released in the chain reaction. In the first step, one neutron fission produce one nucleus by producing first 3 இருக்குல்ல, first stepல வந்து 200. Okay, in the first step there is 200 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட். ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த அளவுக்கு எனர்ஜி நமக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகே, இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் ஃபர்தர் 3 நியூக்ளியர் அண்டர்கோ ஃபிஷன். ஓகேவா, தேர்ட் ஸ்டெப்பில் 27 அண்டர்கோ ஃபிஷன். இப்படி போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா இந்த 100th ஸ்டெப் வாட் ஹேப்பன்ஸ், அதில் நமக்கு ரிலீஸ் ஆகிற எனர்ஜி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் 200 மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட், செகண்ட் ஸ்டெப்பில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அப்போ 100th ஸ்டெப்பில் எவ்வளோ கிடைக்கும். ஸோ இந்த 100th ஸ்டெப்பில் கிடைக்கிற இந்த எனர்ஜியை வச்சு தமிழ்நாடுக்கு பல வருஷத்துக்கு தேவையான எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை நம்மளால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். சச் ரியாக்ஷன் இஸ் திஸ் செயின் ரியாக்ஷன் இஸ் அன்கண்ட்ரோலபிள் செயின் ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ இது அன்கண்ட்ரோலபிளாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி டிஸ்ட்ரக்டிவ். ஸோ இன் ஆர்டர் டு மேக் இட் கண்ட்ரோலபிள் அண்ட் யூஸ் இட் ஃபார் வேரியஸ் குட் பர்பஸஸ், நம்ம இதை கண்ட்ரோல் பண்ணோன்னா நிறைய நல்ல விஷயங்களுக்கு இந்த எனர்ஜியை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபார் தேட் வி ஆர் யூஸிங் த நியூக்ளியர் ரியாக்டர். ஓகே, so for that we are using nuclear reactor. It is this nuclear reactor. Okay,